classroom, кабинет, playground, playground, спортивная площадка, nurse's office, nurse's office, медбике кабинеті, canteen, canteen, асхана, auditorium, auditorium, актовый зал, head teacher's office, head teacher's office, завучтың кабинеті, staff room, staff room, мұғалімдер бөлмесі, art room, art room, өнер кабинеті, field, field, поле, алаң, library, library, кітапхана, computer room, computer room, компьютер бөлмесі, science lab, Excuse me, where's classroom 3C? Walk along the science lab and turn left. Go past the staff room and walk down the corridor. Go past the nurse's office and turn right. Then go up the stairs. I'm sorry, can you repeat the last bit, please? Of course. Go up the stairs. Go down the corridor. Classroom 3C is on your right. Thank you. You're welcome. Turn over the page 1E. Оқушылар, сіздерде мына текст берілген School Rules Around the World деген. Қазір осы текстті бірге оқитын боламыз және аударамыз. Rules, rules, rules. Ережелер, ережелер, ережелер. Тексттің аты айтып тұрғандай мектептегі ережелер туралы осы текст. All schools have rules, but they are not always the same. Барлық мектептің ережесі бар, бірақ олар әрқашан бірдей емес. In some countries, students have to wear a uniform, but in others they don't. Some schools have got very tough rules, and some schools have got strange rules. Кей мектептерде қатал, ал кейбірінде бір түрлі ережелері бар. Share your thoughts. Өзіңнің ойымен бөліс. Comments. Мына жерде оқушылардың жазған комментарийлер бар, сол берілген. Rules in England. Англиядағы ережелер. My school has a lot of rules. Here is a list. Менің мектебімде өте көп ережелер бар, тізімі міне. We have to wear uniforms. Біз бірдей форма киюге міндеттіміз. We must switch off mobile phones during lessons. Сабақ кезінде телефон өшіріп қоюымыз керек. We mustn't run in the corridors. Дәлізде жүгірмеуіміз керек. We can bring a packet lunch or buy food from the school canteen if we need to. Өзімізбен бірге түскі асты әкеле аламыз, немесе қажет болса, мектеп асханасынан сатып ала аламыз. We can't leave school during lessons. Сабақ кезінде мектептен кетуге болмайды. Бұны Sally жазған екен. Енді аяулымның жазғанына назар аударайық. Rules in Kazakhstan. Қазақстандағы ережелер. Here in Kazakhstan, we also have a lot of rules to follow. Қазақстанда біз орындауға тиісті ережелер бар. We must be in school by 8:30 a.m. and mustn't be late. Сағат 8:30-да мектепте кешікпей болуымыз керек. We should be polite to teachers, each other, and visitors. Мұғалімдерге, бір-бірімізге және қонақтарға сыпайы болуымыз керек. We mustn't use mobile phones and other electronic equipment during our lessons. Сабақ кезінде ұялы телефон және басқа да электронды құрылғылар қолдануға болмайды. We need to keep our classrooms clean and tidy. Біз сыныбымызды таза әрі жинақы ұстауға тиіспіз дейді. Мына ережеге назар аударайық. Must және mustn't. Қай кезде қолданамыз? Must, mustn't-ті біз парыз, міндет туралы айтқан кезде қолданамыз. You must wear a uniform at school. Сен мектепте бірдей форма киюге тиіссің.
немесе міндеттісің. It's the rule. Бұл ереже. Express prohibitions. Так. Тыйымдар туралы айтқан кезде you mustn't eat in the classroom. Сен сыныпта тамақ ішпеуің керек. You aren't allowed. Яғни саған болмайды тамақ ішуге. Бұл тыйым салынған нәрсе болғандықтан mustn't-ты қолданамыз. Жалпы must бізде должен деп аударылады. Міндетті болу. Mustn't не должен деп аударылады. We use need to express necessity. Енді need to деген модальді етістікті қай уақытта қолданамыз? Бұл қажеттілік туындаған жағдайда. Need to жалпы қажет керек деп аударылады. I need to talk to you. Менің сенімен сөйлесуім керек, немесе менің сенімен сөйлесуім қажет. It's necessary. Бұл қажеттілік. Necessary. We use should to give advice. Енді should сөзін қай уақытта қолданамыз? Should-ті ақыл кеңес берген кезде қолданамыз. Should-тың қазақша мағынасы керек, қажет дегенде мағынасы бар. Көбіне ақыл кеңес бергенде қолданылады. You should study more. Сен көбірек оқуың керек. It's a good idea. Бұл жақсы идея. Exercise number 2. Read the text and mark the sentences true, false, or doesn't say. Текстті оқып, шындық, жалған немесе айтылмаған сөздерін белгілеу керек. Бірінші, Sally can't wear casual clothes to school. Sally күнделікті киімдерін мектепке кие алмайды. That's true. Second, in England, pupils can have a part-time job. Англияда оқушылар жарты күндік жұмыс жасай алады. Doesn't say, айтылмаған. In Kazakhstan, pupils have to be at school after 8:30 a.m. No, that's false. In Kazakhstan, pupils have to be at school by 8:30. Because if they come after 8:30 a.m., then they are late to school. So that's false. Fourth, pupils in Kazakhstan don't use mobile phones during lessons. That's true. Of course they don't.